Na tunapozungumza kufanya mabadiliko kwenye elimu, watu wanafikiria lazima tuanzie chini. Preschools, shule za msingi, sekondari na kadhalika. Lakini wanaofundisha sekondari wanatoka vyuo vikuu. Kwa hiyo sijui ni vipi unaweza ukaboresha elimu huku kama vile vile kuboresha elimu katika taasisi zetu za elimu ya juu. Kwa hiyo namna ambavyo tunatoa elimu katika vyuo vikuu na taasisi nyingine zinaakisi ubora wa elimu ambao tunaupata ngazi za chini. Na tunapozungumza ujuzi, kwamba wewe mbona kama za shule naona kama hamudu maisha. Of course, kwa sasa hivi ukisoma, ukianza shule darasa la miaka 6, ukamaliza darasa 7, una miaka 13, sijui kama umekuiva tayari kwenda kuanza kazi, na tunakaribia 27% ya vijana wanamaliza darasa la 7 hawaendelei na sekondari. Kwa sio wanaweza kaajiriwa kiasi. Lakini swali, wamepata ujuzi gani? Wamefundishwa kusoma, kuandika, kuhesabu na nini cha ziada cha kumwandaa? Na rais wetu aliwahi kutamka, na nadhani sio mara moja, asema na mumsikilize yule mbunge wa Kahama anavyozungumza, kwamba unamchukua mwanangu unampeleka kwenye mfumo wa elimu alafu unanirudishia hajui hata mazingira ya pale yakoje kuweza kujiendeleza kimaisha. Na matakwa na matarajio ya wazazi ni kwamba huyu atakapokwenda, pamoja na kuweza kuandaliwa kwa ajili ya globalization, kwa global citizens, lakini vile vile pale alipo aweze kuishi na kuweza kuendesha maisha. Kwa kama anatoka, kama anavyosema siku zote, mafia, asija kasoma kule hajui hata uchumi wa samaki ukoje, lakini shuleni kafundishwa nyumba ya Eskimo inaitwa nini, na kakariri. Kwa hiyo tuna kazi hiyo, kwamba huku tunatoa elimu iwe na ubora, alafu tuhakikishe kwamba kuna ujuzi ambao naona it's not competence based but skills. Competence na skills namna kufundisha tofauti. Kwa hiyo nafurahi sana kwamba leo tunazindua mradi wa HEET ambao kwa kiasi kikubwa unatusaidia kuleta ubora zaidi katika elimu ya juu na taasisi nyingine zinazotoa elimu kama hiyo. Inatupa fursa ya kupitia mitaala kama tulivyoambiwa, na ni fursa ya kupitia mitaala ili uweze kukidhi matakwa na matarajio ya watu wetu. Inatoa scholarship wahadhiri kusoma, na naamini wakuu wa vyuo kwa hapa wakasome nje kadri inavyowezekana. Na tusikilize mawaidha hayo tulioambiwa, katafuteni elimu hata China. Tusidhani kwamba humu ndani tukabaki humu tutaweza kujibadilisha, lazima tukajifunze kutoka kwa wenzetu. Kwa mradi huu una scholarship, mradi huu una miundo mbinu mingi, ujenzi, na sipendi kurudia takwimu, iko kwenye hotuba yangu hapa kwa sababu imeshasemwa sana. Tajenga mabweni, tajenga madarasa, kumbi za mikutano, na vyuo vikuu 14 vitanufaika. Na niseme hata vyuo vikuu binafsi kuna 1.1 million USD kwa ajili ya scholarship za vyuo vikuu binafsi. Na ningeomba mratibu usaidie wajue wanawezaje kupata hizo fedha kwenda kusomesha watu kulingana na taratibu zetu, kwa sababu sasa hela zipo na mwaka unakwenda, ni mradi wa miaka 5. Tunaanza kuhesabu muda, tulichelewa kidogo kuanza. Kwa hiyo tunataka wakati tunapoanza tuhakikishe kwamba na sekta binafsi wananufaika, wanafahamu tunakwenda. Kwa kweli ni siku nzuri sana kwamba tunazindua mradi ambao unakuja kutupa push katika masuala ambayo kila mtu anazungumza sasa hivi. Kila mtu. Sasa kazi yetu kubwa kama alivyosema katibu mkuu ni kuhakikisha kwamba tunasimamia mradi huu unakwenda vizuri. Miundombinu tutajenga, na ni muhimu
Na elimu sio miundombinu, lakini miundombinu inawezesha kutoa elimu nzuri zaidi. Tutasomesha wahadhiri wetu, watakuja na degree, vyeti. Vyeti ni alama, sio elimu. Tunahitaji tuhakikishe kwamba kweli wanakuja na wanaweza kuendeleza mafanikio katika kufundisha vyuo vyetu. Kwa kuna masuala mawili hapa naomba tuyasisitize na tuyakumbuke: ubora, ujuzi. Kwenye vyuo vyetu vikuu, alisema Profesa Mdoe, bado hatujaweza kudahili wanafunzi wa kutosha. Tuko nyuma. Lakini tunavyoongeza udahili, tusiongeze kwa gharama ya kupoteza ubora katika vyuo vyetu. Na hilo ni muhimu sana. Twende tukiongeza udahili na kusimamia ubora. Na kwenye vyuo vikuu, masuala ya uwazi yabaki vile vile. Yalianza kutengenezwa tangu mwanzoni. Nakumbuka namuona Profesa Finanga pale. Wakati akiwa coordinator kwanza undergraduate or matriculation undergraduate, baadaye director undergraduate studies, transparency, admission wanafunzi, vigezo viko wazi. Wewe umeomba kujiunga na chuo kikuu, una qualifications zako hizi hapa, zinatangazwa. Kwa hiyo hakuna kumpigia simu Dr. Francis Michael, mwanangu, taratibu hizi hapa na vigezo viko wazi. Na vyuo vyetu tunakwenda hivi chini ya uongozi wa TCU, na tuimarishe, sababu tunataka kwenda kwenye meritocracy. Tukitaka fairness, tunaiweka kwa uwazi. Tukisema kwamba tunaweka quota kwa ajili ya wasichana kwa sababu tunadhani tupate role models watakao stimulate wengine, tutaiweka wazi. Itafahamika kwamba hii ni quota ya wasichana, kila mtu atajua. Kwenye mikopo wanajitahidi bodi ya mikopo, lakini tunasema trust but verify. Tumeweka timu. Ukiomba mkopo, vigezo viko wazi na vitangazo, na mtu anayepata mkopo kila mtu ajue. Hakuna cha kusema bwana Profesa Mkenda, mimi na mwanangu bwana naomba, basi hakuna. Kigezo hiki umekipata, pata mkopo, hujapata lala mbele. Na kwenye vyuo vikuu hicho ni muhimu karibia kuliko vitu vingine vyote. Na wanafunzi wanaposoma darasani, walimu wengi, wahadhiri wengi darasani, wafundishe, wafanye tathmini kwa uwazi. Tuna mfumo wa external examination. Tusimamie. Kwa sababu kuna manunguniko, sijui kama ni mengi, lakini manunguniko mengine unasikia. Mengine mmetumia vice chancellor, huyu labda anaonewa, huyu binti anaandamwa. Tuwe na uwazi. Tunakagua mhadhiri amefundisha, toa mtihani, tutathmini, tuwe na uwazi, ifahamike. Na mitaala tunaipitia, ifahamike kwenye ubora. Wahadhiri kupanda cheo au kubaki kufundisha, taratibu ziko wazi na ziwe wazi. Kuna kesi nyingine unasikia mimi na Mdoe tunaandika pepa moja. Alafu mimi napeleka ile pepa kwenda for promotion, unapewa 0.5 sawa kwa sababu umeshare. Alafu yeye akipeleka na ngoa ile pepa hatuitambui. Abuse of power. You have to get rid of it, to smash them. Vitu viko wazi, transparent. Mtu anayetaka kukwepa kufuata criteria, anataka ku exercise power, anataka corruption, au anataka kupendelea dhidi ya wanawake, wanaume, criteria ziko wazi. Alichopata huyu kwa kitu kile kile hawezi akakosa huyu, ziko wazi. Now we have to go transparent. Quote. Kwa promotion ziko wazi. Sasa hapo kwenye promotion, vyuo vyetu vyote vya umma mishahara inalipwa na serikali. Sasa kuna minimum requirements za kuwa assistant lecturer, kwa lecturer, senior lecturer, associate professor, kwa professor. Lakini vyuo vyenyewe vimejiwekea vigezo. Vingine vimeweka vigezo vya juu zaidi kuliko vingine. Mimi
mwelekeo wangu ni kutokuwataka walioweka vigezo vya juu washuke chini. Mara 100 to rank universities. Kama wenzetu wanavyo. Nelson Mandela anaitwa nini? Center of Excellence. Graduate University. Mara 100 to rank. Kama hawa wengine hawezi kupandisha vigezo, basi tukubaliane university hii tunajua kwa ubora wake. Kwa hiyo mtu aliyemaliza hapa fursa yake ikawa tofauti, nchi nyingine zinafanya hivyo. Au vinginevyo wote tujaribu kuconverge, sio chini, converge juu. Yaani hilo tulifikirie, lakini si hivyo tu. Na ukweli ni muhimu kwetu. Hata publication zetu bado market tunaangalia jono umepublish wapi bila kuangalia sana impact index, citation index na vitu kama hivyo, kujua jono gani kubwa. Huko tutakwenda. Maana mimi nadhani nilipokuwa chuo kikuu pale nilikuta watu wanapandishwa kwa consultancy reports tu, zikaachwa kwamba lazima upublish. Kwa hiyo tunavyozidi hivyo lazima tukaze tupandishe, kwa sababu hivi vyuo vyetu vikuu lazima viweze kucompete na vyuo vya South Africa, vikompete na vyuo vya Ujerumani, Uingereza. Sio unakuwa profesa kwenye chuo hapa, ukienda Ulaya kwenye international conference unawaambia jamaa, bwana usinite profesa nitaibika hapa. Kwa hiyo kuna swala la ubora. Tunavodahili wanafunzi kuingia vyuo vikuu, delivery, kusimamia wahadhiri, wasidhani kwamba kwa sababu ni mhadhiri basi una haja kuingia darasani, utaingia unapotaka. Ni umeajiriwa kufuata mitaala na kuimprove mitaala. Tathmini transparent, kuondoa abuse of power. Sio kwa sababu umekuwa lecturer ukikaa basi wewe unaweza kutaka chochote unachotaka, kumwandama yote unayemtaka kwa sababu umeficha. Ma manager of vyuo vikuu lazima wahakikishe kuna transparency. We are marking the papers, invite external exam. Na ukisikia manunguniko, have somebody examine the paper. Promotion. Maana mimi mwenyewe nilikuwa victim of promotion. Profesa Raza anajua. Au unakuta mtu tu anakalia na sasa huyu anapanda, mbona anakuja kwa speed sana? Nadhani chelewesha mwaka mmoja. Sio miwili. Promotion. Ukiwa bado very young but you are doing very well, you deserve to be promoted. Secretary ziko wazi. The only place ndani ya serikali ambapo it's very clear how you get to be promoted is at the universities. If you don't entertain meritocracy at the universities, kichwa hiki cha elimu kishakufa huku chini, hata tufanye nini hatuwezi kufufua. Kwa sababu watu wanasomea ualimu huko ndio wanaenda huko. Wanaenda kufundisha, wengine wanakuwa mawaziri wa elimu, makatibu wakuu, wakurugenzi, maafisa elimu. Sasa huku juu tukiharibu, huku chini manunguniko yatakuwepo. Huku chini tutabadilisha, lakini huku juu senate zina power. Na ndio tutazidi kulizungumza, na ndio tunakutana tena Dodoma. We want to see transparency, we want to see meritocracy. We don't want to see abuse of power for people. Yaani narudia tena kesi. Na hiyo nitakuja kudeal nayo. Haiwezekani nyinyi publish paper, afu wewe upewe huyu aambiwe hapana. Lakini wewe unakwenda. Ukiuliza hiyo no. Na hatutaki mfumo ambapo wanafunzi wanakufanyia tathmini hakuna vigezo vya kuangalia vimefanyikana. Kwa linda wanafunzi na abuse ya mtu anafanya tathmini. Kwa sababu tunahitaji meritocracy. Tunahitaji kuendelea kuangalia ubora wa walimu wetu. Na ndio maana narudia tena, hata safari za nje, na katibu mkuu nakushukuru sana na ubarikiwe. Unataka kusafiri nje, nenda. Most of lecturers hapa hamtumii hela za serikali kusafiri. Uongo kweli jamani? Umealikwa kwenye mkutano, unaenda sio Kigali tena kuzungumzia Kiswahili, alafu mtu anakalia, anakuambia umesafiri. Nenda. Mradi tu shuleni ufundishe, darasani ufundishe majukumu yako. Wewe vice chancellor, mkuu wa idara, dean anasema hapa kazi zake zimeshatimia, vice chancellor ameshakubali, hatutumii hela za serikali, unamzuia ili wewe. Katibu mkuu Mungu akubariki. Twende tukajifunze kwa wenzetu huko, mambo yaende. Kwa hiyo na tutafute resources kuwasaidia kwenye research. Tumeanza na science sasa hivi. Walimu kule wanaofanya science sasa hivi, ukipiga pepa yako nzuri, unapigwa mshiko wako unakwenda. Na tutakwenda huko. Kwa hiyo hatusemi tu kuangalia wajibu, tunaangalia vile na maslahi kwa namna hiyo. Lakini lazima tusimamie kazi yetu. So I'm actually extremely happy that you are launching HEET today.
And I believe it will take us forward in a manner we want to reform our education systems. As I was saying, and for the benefit of those who don't understand Kiswahili 100%, but we have a lot of work to do in terms of reforming education sector in the country. Everybody talks about education, and they talk negative, that education is not imparting the necessary skills for our youth to be able to conduct their lives when they graduate. The issues of quality and the issues of skills that are imparted. We are undertaking policy reforms. We are going through curriculum for primary school, secondary school, teachers training colleges. We are doing major case studies for vocational training colleges to check what is being taught, whether it is relevant, because we are also connecting with potential employers and see how much they recruit people from VETA, for instance, and what are their views. And we are tracing down all graduates in VETA to know where they are, what they are doing, and whether they are staying at our colleges has helped them. With higher education, we have given a lot of powers to the Senate. And this message is for the managers of universities. Because we have given you that power, TCU is there to coordinate, but we trust the Senate to do the necessary things. We believe the HEET project is going to help us in terms of infrastructure that we're investing, in terms of scholarships that have been made available, including the amount set aside for private universities. And we believe we also need to continuously think on what to do to improve the quality and to impart necessary skills where it's necessary. And we can only do that by insisting on meritocracy. The way we recruit teaching staff, the way we admit students, the way we assess their performance, the way we assess our teaching staff and promote them, and the quality of the publications that afford them to be promoted. All these things will have to be looked at. And my hope is that you're not going to try to lower the standards so that we are at the minimum to catch up with those who are not coming up. But rather we stay there as a shining star for others to try to aspire to achieve the high standards that our universities deserve. When you look at the ranking of universities globally in Africa, we have a lot to do to catch up. And we have to say this, because our graduates with their first degree here are supposed to be similar to a graduate with first degree from Cape Town University, from Pretoria University. And therefore, our aspirations have to be invest sufficiently, do the right thing to ensure that the quality of education we impart to our youth actually will come as close as possible to universities that have massive resources. We can do with the resources that we have, and I'm saying once again, the World Bank, thank you, because the resources you gave us for the 5 years will help us to improve the quality of higher education in our country. The last thing I would say after the issues of quality is skills. We have spin-off of about 14 campuses outside the main campuses. Management of campuses are far away from the central administration is a big challenge. Everybody knows it. And I know most of our vice chancellors who really, I will not mention names, so say, must we really go and establish a campus? But this is a decision of the government. We are going to do it. But the directives we have to implement is that the degrees that we are going to offer there must be more skills intensive than what we normally issue at the main campuses. And examples abound. I think Institute of Marine Sciences Zanzibar will expect those who graduate from there should be able to do a lot of things in terms of fishing. Both practical and theory. The biology of fish, but the mechanics of fishing, okay? And the processing of the fishing. And how do we go to industrial fishing? So the institute has to support the revolutionary government of Zanzibar in building the blue economy by imparting necessary skills, not just an academic understanding. And we think, we know University of Dar es Salaam is opening a campus in Lindi. We believe through the Senate, they're going to design programs that will be more skills intensive. So we are going with quality, we are going with skills, because those are aspirations that we have to do. Maybe the last thing that the Permanent Secretary said is in terms of using ICT.
to use the technology. We are going to establish a college in Dodoma, and we are doing it in collaboration with the Ministry of Communication. We will build our own building, we'll build theirs, and have the management, to have a plot of land to train more people on ICT. But you have to think on how to deliver what you have also in terms of communications. I mean, you can have very good lecturer about technology. University of Dar es Salaam can give lecture to UDOM without necessarily taking time off to go to UDOM. And I think the Transforming Education Summit that you're going to have on 19th, part of the issues is to discuss how the COVID pandemic has affected education and what have we learned and how can we move forward. University of Dar es Salaam Economics, School of Economics collaborates with other universities across Sub-Saharan Africa. And they normally pools PhD students together to teach them and so on. With pandemic, they use Zoom. The classes will be offered from Accra. Students in Botswana, Dar es Salaam, Lusaka, Makerere and so on will follow, and they manage to examine the students, and they're moving very well. It's a big lesson that we have learned. We can optimize teaching resources that we have by going through that, okay? Kwa hiyo nimezungumza kwa jumla, not kuzungumza details kwa sababu uzuri katibu mkuu ametoa details zote, Dr. Osea na Mdoe, lakini masuala makubwa ni hayo. Tunataka tuende kwenye ubora, na kwenye ubora uwazi. Vyuo vikuu raha yake ya kufanya kazi ndio hiyo. Huwezi kuonewa. Na ukimwonea mtu tunajua tu. Au sio jamani? Profesa Finanga, uongo kweli? Huwezi kunipandisha mimi afu kamkatile kwa pepa hiyo hiyo. Si abuse of power. Kwamba mimi na power naanza kukuzuia. Huwezi kuassess mwanafunzi kwa namna ambayo mwanafunzi anadhani tunamuonea, na tuna namna ya kucheck. Mimi nikiwa kiongozi wa wanafunzi chuo kikuu pale tulifukuza walimu wawili. Na David report. Abuse of power which was verifiable. We verified to protect the girls and everybody else against abuse. Au kutoa marks kwa upendeleo kwa sababu mimi natoka Rombo, basi Mrombo akija anampa marks. No way, we have to check kwa sababu we want meritocracy katika system yetu ya elimu ya juu. Now, unajua katibu mkuu, fursa ni tamu. Bora niishie hapa. Natangaza kwamba sasa natangaza rasmi kwamba kazi ya HEET iendelee, na naombeni aliyoeleza sema katibu mkuu tuyazingatie, na Wizara ya Fedha ametuhakikishia tutakwenda vizuri. We can only partner with the World Bank if we are efficient in delivering this. Because by the way, Peter, Aurora, I'm going to talk to you in Dodoma. We are going to invite you. We'll discuss about supporting vocational training in the country. I hope, however, there is still space so that we can do that. It's a directive of our president to reform education, and I don't want to let the cat out of the bag. But to be honest, we are going to intensify skills and technical education. We have worked out resource requirements for doing that. We will start progressively if everything is approved. I wanted to start 80% vocational training when you finish 6 years of education, but resources will be too massive. Perhaps parents will resist, thinking that they need everybody to work at it. So we'll start slow, but you want quality of skills that progressively improve. We can work with the way back to do that. It will be a huge transformation in this country, and I trust the way back will go lock in step with us. Thank you very much.